So, dear Sangha, before I share with you all, I like to invite my sister Ungim, Sister Grace, to come up and offer everybody a song. Ungim, come here, please. Offer us a song. Oh no. Yeah, more. Yeah, thanks. So, Dù con đi suốt cả cuộc đời. so the song is about mother, and the lyrics goes, even though you go all your life, also never listen to all the lullabies in my heart. Mother's words lull me as calm as a cool and fresh spring. Let your children grow up to build a bright life. Wishing my heart to be compassionate, I would become a perfect, virtuous person. This afternoon, the leaves fall on the porch. Every time the autumn comes back, it warms my heart. I always have my mother by my side. My heart overflowed with joy and knelt before the Buddha platform. Vulan season has come to my shirt with pink flowers. My happy mom is still here, happy to be with her forever. Now my dear mother is far away from me. My heart sobs, overflowing with choking pain. It's autumn when Bulan comes. I miss you again. Tears fall on my shirt, embroidered with white flowers. Sad flowers make my heart broken. This heart attack in my heart, 9 dimensions of gut pain. Always remember the day when my mother put fresh flowers. For this Fulan festival, I have lost my mother. Oh, mother. The way makes me beg people not to be indifferent. Now, mother is still here. Love her until it's too late. Don't wait until the next day your mother dies to write down your condolences. What's the point of mindless steel now? For those who still have a mother, please don't make me cry. There's nothing in this world that compares to a mother. Love while mother is still on earth. Away
from my dear mother. Now I am an orphan. Each Vulan festival returns to her shirt with a white flower. The colors of flowers are sad, and my eyes are wet with tears. Away from my dear mother, now I am an orphan. Con phải mồ côi. Namo Shakyamuni Buddhaya. Dear respected Thay, dear our monastic brothers, sisters, and dear entire community, today is the 8th of May, the year 2022. It is the day, Mother's Day. It is Mother's Day. The Mother's Day. Hôm nay là ngày Mother Oh, Day. today is Là Mother's ngày Day, which is the day that nhớ mẹ, we nghĩ đến remember mẹ our mothers, và nói think về mẹ. about our mothers, we speak about our mothers. Thì And thưa đại so, chúng, dear Sangha, có ai là người is any one không of you kêu tiếng mẹ từ xưa giờ đâu? who none of us has Con xin chúc mừng những never ai had the có chance hoặc to đang có to mẹ. to call the names of our mothers. So I would like to congratulate to those who still have mothers, and I'd like to express my condolences to those who have lost theirs. The voice of the mothers is very holy to all of us. To all of us, we have all voiced out, we have all called to our mother when we were born until up to today, we still call out mother. To those who still have mothers, they call to her to outwardly, but there are those who have lost their mothers, and they still call their mothers inside. And so when we still have this, when our body, our form is still a speck of dust, at the first time, and when we start to grow up in our heart, as like a heart in our mom. So my form as like a speck of dust grow day by day in the embrace of my mother. And so it is an example that when our mothers still carry us in themselves, then the seeds of wholesomeness, of greatness, of embrace, of forgiveness, of love, are all watered in ourselves when we are only a fetus in our mom's wombs. And there are also seeds of weaknesses like blaming, anger. In general, the unwholesome seeds and the wholesome seeds are passed on to us. And then when we separated from our mom's bodies, then when we are separated, we absorb more from society. In our schools,
interacting with our friends, thì nếu mình then tiếp xúc if với những we người interact with those lành who thiện tốt thì mình are wholesome, then lớn lên và hấp thụ we can grow and những absorb the tốt điều lành the, đó. the wholesome things, Nhưng good nếu things. mình But if tiếp we xúc với những môi trường interact xấu with the conditions that are thì not mình wholesome, lớn lên then when we grow up, thì mình sẽ trở thành người xấu we dễ dàng. we would become not good people very easily. Thưa đại chúng, So, dear nói về Sangha, mẹ thì mình talking không about thể nào moms, nói talking bằng about từ ngữ, mothers, we cannot express it through bởi vì mẹ words entirely, không ai thương because con bằng mẹ, nobody loves their children không ai thương like a mẹ. mother. Nobody Mẹ loves thương con the, tưởng hồ lai láng phải their không? mom like the Vì children. mẹ lúc nào cũng thương And con, so the mother always loves her children, dạy dỗ con, and ôm ấp con từ teaching khi còn tấm bé. her children, embrace them Nhưng khi as lớn they were lên, young. But then when they grow up, có đôi khi con sometimes không nhớ về mẹ we don't remember about our moms vì công ăn việc làm, because of our vì business, bận, of our vì busyness, bữa gia đình. of our family. Lắm khi mình quên mất Maybe người mẹ. so. There are times we forget about our moms. Những người Those nói tóm who, lại là tất cả in chúng ta general, all of us, đều có mẹ ở trong chúng ta we all have và chúng ta our đang mang mothers in mẹ này ourselves, về tương and we lai carry our mothers bởi into vì the những future tế bào của chúng because ta our là cells do are mẹ trao truyền. from our mother passed on to us. Mình nói là mình không còn mẹ nhưng thật We sự say that we mẹ don't vẫn have còn mothers mình anymore, but in reality, và she mình is still đang in đi us, cùng với mẹ. and we are still walking with her. Mình làm sao We tưới have tẩm được to những hạt giống live in tốt such a của way mẹ that we can water the wholesome seeds of our mothers lớn dần so they can theo. grow. They can grow year by year. Bởi vì nếu mình tưới Because tẩm if hạt giống we tốt water the thì wholesome những hạt seeds, giống xấu then kia the unwholesome không seeds thể sinh trưởng được. cannot grow. Mà nếu muốn tưới tẩm cái And hạt giống if tốt we want thì to mình water the phải wholesome seeds, then we have to sống và tiếp live xúc với môi trường and tốt. interact within the wholesome, good conditions. Việt Nam mình thường có In câu Vietnam, we have a gần saying: đèn, "You gần close to đèn the ink, sáng you là become dark. mờ. You close to the light, you become bright." That is the Ví reason. dụ That như is chúng the ta meaning. So, for example, thường đến we sometimes we usually go to the monasteries tu or tập places thì chúng ta of được tưới tẩm practice. Then những our điều lành, điều then tốt, we điều tốt. then our wholesome seeds Và are chúng ta watered sẽ làm cho with hạt goodness, giống tình and so thương we can make của the người seeds mẹ of love lớn lên. in our mom grow. Những hạt giống tha thứ, bao The dung the seeds of embrace, the seeds of càng ngày forgiveness. càng lớn. Day by Những day they hạt giống grow, tốt đó and lớn lên those wholesome chúng ta seeds, when they grow, rất là then nhẹ nhàng, tươi mát. we feel fresh, we feel light. Quý vị nhìn vào những So ai if you mà look at có those niềm who vui, have cái hạnh phúc, tình happiness, thương joy, and thì love, gương mặt của những người then đó those rất là dễ faces, their faces are very relaxed, rất là dễ mến very và chúng ta loving, dễ gần and gũi. so it's easy for us to approach them. Is that right? Yeah. Có lẽ Sorry, I think I'm mời đại thirsty. chúng uống nước. Please have a drink. In the morning, I need to drink some water. Please serve yourself tea.
Con xin ấp ủ I would like trọn đời to tình mẹ, to bóng carry dáng the hiền love, trái tim to con. preserve the love of the mother for the Mẹ whole of hiền my của life, mẹ hiền trong trái tim to con. remember Ai my cũng có hết. sweet mother Nhưng in mà me. đôi khi mình That sống is với a lại poem. nhiều And hơn mình we dễ all dàng. have that image of our mother, but we live sometimes in Nhưng more forgetfulness than in remembering of our mother. If we remember about our mothers, what do we do? sống như thế nào We live in such a way that có mẹ that the luôn image mẹ of our mother is always tức là present tình in our thương của heart. mẹ That is the ngọt love. ngào trong trái tim mình. It's always Thì mình sẽ hiến tặng tình filling thương in của our mẹ. hearts. Then we can share that love. Màu nhiệm lắm tình thương It's của mẹ very không bao giờ miraculous. The love of a mother bờ is cõi. never, Và tình it con does, không bờ. Vì it's vậy đôi khi limitless. It mình doesn't have a port, mỗi ngày mình phải port. lớn lên với cái thời gian năm And so tháng. each day we grow, each year we grow. Thì mình nhớ We, về mẹ. and we remember about Mà đôi our khi mother. But mình sometimes bận mái gia we are đình riêng busy. của mình. We Mình establish our own quên family. mất. And so sometimes we lose that and we forget. Nhưng mà mình But nhìn những đứa we con look at nó our kêu mình là children mẹ thì mình sẽ calling nhớ. ourselves mother, then we will remember about our mothers. Mình muốn nuôi dưỡng cái hạt giống If we like to giống tốt của mẹ nourish the thì wholesome mình phải seeds, the tu good tập. seeds of our mother, then we have to practice. Mình phải đến những nơi We have to come họ to places nhắc nhở mình, of practice to nhắc nhở mình remind us về tình thương. about the love. Những tế bào của mẹ mình đang ở đây. Our mother's cells Thì are mình đưa mẹ being carried in mình us, cùng đi về and tương lai. we Tương lai we phải tươi sáng. carry our mother into the future. The future has to be Nhưng bright, lắm khi has to be những cái hạt great. giống But không lành sometimes không thiện the unwholesome bởi vì mình seeds, được tưới tẩm because we were từ ngoài xã watered hội. by society, Nhưng trong người mình cũng vẫn có chứ không but phải in không. us we also have it. Thì It's khi not that we những hạt don't giống have it. đó And so those nó seeds, trỗi when dậy, those seeds manifest, we mình we are angry, mình we are khổ. irritated, we Thì suffer. những hạt giống đó trồi lên Then those thì biết seeds xử lý như thế come up, nào. and we need to know how to manage Nhờ them. mình có tu tập, Thanks to the practice that we mình practice, quán về vô we thường, contemplate about impermanence, xử lý nó so that we can nhẹ nhàng. manage them in a gentle way, in a Khi more mình gentle giận way. một ai đó, When we are buồn angry một ai at đó, somebody, when we're sad about mà somebody, mình quán vô and thường, we look deeply into không the biết nature of rồi impermanence, 10 năm nữa, 20 năm maybe nữa, 10 more years, 20 20 more 30 năm years, nữa, or 30 more rồi vô years, thường đến, then impermanence comes. người mình giận đó The sẽ đi về person đâu? who we are Và angry mình at, where will they cũng be? sẽ đi về đâu? Where will we be? Thì mình sẽ dễ dàng And so then tha we hơn. can more easily Đó forgive. là cách mình thực That is a way to practice, để mở cho mình to một con đường open a way for thoát ourselves khỏi cái khổ đau, to cái phiền lụy. walk away from sufferings, to be walk free from sufferings, from sadness. Thì quý vị ở đây cũng And so nghe when quý thầy, you here quý sư cô have heard trước kia sometimes quý vị nói sư ông the brothers, sisters, before you might have heard from dạy rất our teacher quý thầy, himself sư cô cũng teaching a dạy lot. cho quý vị. Our brothers and sisters Vì also vậy nên tất cả những teach you. về đây And so all of vị those nào cũng có gương mặt who rất come đẹp, here, you all have rất là tươi beautiful sáng, faces, very fresh, rất là xinh. very Bởi vì lòng lovely, chúng ta because nhẹ our nhàng mind is light. thì gương mặt chúng ta Then our face will also be fresh. khi mà mình And when we được như practice vậy á, thì like mỗi that, khi có những then vấn đề each gì time there is mình đều something comes up, then nhẹ nhàng we can gently sẽ những we vấn can đề đó giải quyết gently rất dễ. resolve those issues very easily, very gently, and very quickly. Ngày hôm qua thì có So yesterday hướng there dẫn were brothers who về 5 điều who quán were niệm. sharing about the 5
five 5 điều quốc từ đó là remembrances. một là Those five remembrances, one is like, we know that we will get old. thấy mấy em trẻ thấy ham không? Right. Chị Do ngồi you đây feel chị jealous when you see the young ones? I'm sitting here, I'm pretty old. Down there, they're ra also thì mình quánh older rồi tránh people. And không so thấy nào if thì we just look near tôi and không thể see, oh, nào tránh thoát cái già hết á. there's no Mà già escape rồi of thì getting đâu old, then when we get old, where do we go? thì We thấy get ai ill, thế we nào get thì cũng sick. bệnh mà. So Có the second nhiều one chứ ít is, I will always get, có I ai mà will già get đến sick, rủ mà khỏi bệnh đâu. more or less. Rồi bệnh thì Nobody sao? gets old, will not get sick. Bệnh thì đi And theo then, gì? so when we get sick, where do we Cái go? thứ ba là chết. Sickness will go to the third Thế stage, which nào is thì cũng phải chết. dying. I will Chết là die. chắc. That is Tôi certain. không thể nào tránh thoát Certain. được cái chết. I cannot escape death. Mình quán như vậy. So Rồi we nếu mà chết contemplate rồi thì like that. sao? Mình có đem And theo so cái when gì we không? die, can we carry anything with us? Cái gì có đem theo cái gì không? Can you carry anything with you? Bởi No. vì mình ra đời là hai tay Because trắng. when we were born, we were born with empty hands. And so when we die, we will die with empty hands. And so when we pass away, everything we have to let go. Those we love, everything that I treasure today, tomorrow, I will have to depart. I will have to let go. We cannot escape that time of separation, of letting go. So we contemplate like that. Then we will calm, we will ease our anger, our irritation, our jealousy. So the unwholesome seeds will be transformed. And then we cannot carry anything with us. But there is one thing we don't have to carry, it will just follow us. What is it? Do you know? We practice so much, you don't remember? What is it? My younger siblings. In the Buddhism, we call nghiệp or karma, which is actions, our speech, our thoughts. We carry them with us even if we don't want to. We don't want to, but they still ask to follow us. Is that right? We don't want to carry them with us. So there are two types of actions, the unwholesome actions and the wholesome, unwholesome actions. They both follow us. The good actions, then they will lead us on the good path. But the unwholesome actions then will lead us to the unwholesome direction. And so our life it depends on us to recognize and to receive, as nobody can arrange it for us. So in the present, we're living. What do we create? What do we say? What do we do? What kind of benefits are we bringing to people? What we serve, what we offer to others. Those are the fruits that we will harvest. The fruits of wholesomeness, of goodness. But if we live in a way that we cause sufferings to others, we are selfish, we are narrow minded, we don't forgive, we don't embrace, then those we will also carry with us. We don't want to carry them, they will still go with us. Whatever we create, we carry with us. Just like this life, whatever we plant, then we eat the fruits of that plant. We cannot plant a lime tree, but we want to eat a sweet fruit. That is impossible. Is that right? When we plant a sour fruit, then we will harvest that fruit. And so our fate is in our own hands. It depends on us. How do we live? The way we live. Each week, the Sangha, the community comes here and be able to listen to the monastics, brothers, sisters, sharing. Then you are already watering the good seeds in you.
And Nhưng thường so đến á, when impermanence tùy comes, theo trụ xứ it trường nhà depends bạn, phải không? Mình đến on nơi nào the cũng places that được you an are. lạc hết. Wherever you Hiện tại go, an you will lạc, have peace. tương lai an lạc. The present is peaceful. The Và future is khi peaceful. mình không And còn có mặt when ngoài we are no longer present, we will also go to còn a nếu mình peaceful không place. tưới tẩm But if we don't các cái hạt water giống the là phát triển seeds tốt of goodness, of wholesomeness, thì tương lai then the mình sẽ future đi về we will nơi go xấu, to the direction of về cái nơi unwholesomeness, đau khổ, the place of về cái suffering, nơi the place mà mình không muốn, of không the được. place that we don't want to go to. Tại vì hàng ngày mình sống, And mình so quyết each định day cuộc we đời của mình have made decisions in our lives that we have đã already rồi, decide how our mình lives không are thể hái going được to ngọt be. được. We have already planted that tree, so we cannot harvest sweet fruits that we expect. Hôm nay con được nói chuyện với đại chúng. Rất Today I have an opportunity to speak to you. This is my first time. con rất khi lên And ngồi, when I sat con here, hơi buồn là con nhớ lại I'm a little sad because I remember Thay, cái remember này là our nơi teacher. sư ông từng ngồi. This place, Thay used to sit. Dĩ nhiên niềm vui nào Of cũng course, qua, the happiness, whatever it is, it will pass. buồn nó Or cũng qua. any sadness will also pass. Sư ông là một vị thầy đã cho chúng ta Thay was a teacher who gave us cái nhìn rất sâu, a very deep mở rộng way tâm of trí của looking, chúng ta. opening our heart wider. Tình thương của sư ông His love không khác gì người mẹ, uh, người cha. is no less than the love of a mother or a father. Thương tất cả mọi người. He loved Sư ông muốn everyone. đem hạnh phúc lại cho tất He cả wanted mọi người. to bring happiness to all of us, to everybody. Bởi vì cuộc sống Because life, con người mình as humans, mình muốn nhiều thứ quá, we want too many thành things, ra mình đau khổ. and so we suffer. Không có những điều We gì don't have bất như ý, like mình khổ. dissatisfactions, then we suffer. Whenever we have Vì vậy mà dissatisfaction, sư ông we suffer. đem cái And giá so trị that's why Thay brought dạy the cho way of mình the Buddha's teachings to teach để us, mình to chuyển hóa to guide us, so that đem lại we niềm can vui, transform our đem lại sufferings, hạnh phúc so we can bring cho sự sống happiness của mình. and joy to our own life. Thưa đại chúng, So, dear community, mình we là con của mẹ, we are the children of our mothers. làm sao không nhớ So, mẹ, how can we not miss? không nghĩ về mẹ. How can we not remember or think of our mothers? Every Mỗi năm year, cái ngày này every year, this day là cái ngày nhắc is the nhở day to remind us nhớ mẹ. to remember about our mother, to think of our mother, Mỗi and ngày we talk about our mothers. tình thương của mẹ vô The cùng love lớn. of mother is like spaceless, it's Chúng ta limitless. là những người con, No, we are her children. luôn luôn Always, tâm niệm we need to remember con của in mẹ our hearts that và we mình are the children of our là mothers, con. and we are the mothers of our children. Mẹ chúng ta thương yêu chúng ta bao So, nhiêu, however much that chúng ta lại our thương mothers love us, con của then chúng ta. in return, now that we love as much our children,
That is quy luật that is the nature, the way of nhưng đừng nature. quên mẹ của mình. But please don't forget our Dù mothers. mẹ mình Even if 70 tuổi, cái 80 our tuổi, mothers are 70s or 80 or 90 years old, cũng phải nhớ we always need to tình remember mẹ không bao giờ that their love would never mưa trong trái tim. stop being present in Và our mình hearts. dẫu mình là And 50 tuổi, even 70 tuổi, if we are vẫn 50, còn 70, của mẹ. we are still the children of our mothers. Con rất tiếc là con cũng xa I, mẹ lâu rồi. unfortunately, I have parted ways with my mother for quite a while Đến now. bữa này When I thì crossed the 30 border tuổi là over lại here, xa mẹ. and I was only in my 30s that I had to part Dĩ ways with my vẫn mother. thường xuyên And of course, liên I lạc always, như ông bà I have always contacted her, but it cannot be compared to physically being with my nhưng mother. khi mình chọn And so, but when we have chosen a path, an ideal, then we follow that path. We follow that ideal. We I look at the elders at the same age with my mom or older, then then I treat them as if they are my own mothers. And I see that I have a lot of mothers everywhere. And I can receive a lot of love from those mothers as if they're my blood mothers. And I don't see that I see that I've never lost my mom. cuộc sống thì vô thường, quý vị biết bây giờ Our life is impermanent, as you know. Now we see impermanence. mình nghe vô thường, We hear about nhiều người impermanence, nói về vô and thường, many of us can talk chiến about tranh, impermanence, dịch bệnh, like đấy war, là vô thường. the pandemic. Mình không biết, Are those impermanence? không biết We con don't dịch know nó bị lớn, how cỡ big that nào, virus is, nó mạnh what cỡ size it nào, is, how strong nó it cỡ is, nào, how nhưng big it chỉ is. là chúng ta But ngăn cách hết. they cause Chúng us ta không dám gần separation. We didn't dare dù là to người get thân close trong máu, together physically, even though if we were relatives, we biết don't cái dare cuộc to sống get vô close. thường. Do you see how impermanent life Thông thường is? ngày xưa mình nói vô thường có nghĩa là Impermanence, before we say, oh, impermanence is still còn far sức khỏe, away. còn We trẻ, thought that we still còn have sống health, we sống still have youth, we still không biết can live 50 năm, 70 năm. maybe 50 more years, Nhưng 80 bây more giờ có years. kể tới But trẻ now hay già, it doesn't matter if we are young or old. đến bất cứ lúc nào. Impermanence comes at any time, Vì vậy anywhere. nên khi mình nghĩ tới vô thường, Uh-oh. mình phải phát khởi lòng thương, tình thương, thương tất cả những người So if quen biết, we can see into impermanence, we cần can sự love giúp those, đỡ, even they're strangers, we don't know them. If they need support, we can cần support chia them. sẻ, mình chia If sẻ. they need to be shared, we can share with them. Because Thời gian đi qua rất nhanh, time passes very quickly. sống mong manh vô cùng. Life is very fragile. Hôm nay Today, con được đại chúng I am. chỉ định con lên đây. I was appointed by the community to sit here and to share with you stories with all of you here. Con rất là vui. So I'm very happy. Nói hoài với vị nghe có mệt không? Are you tired of me speaking a lot? Giờ con xin hát một bài về mẹ cho quý Okay, vị nghe I nha. can sing a song for you. Okay. Let's see if I can translate this. Before I sing, I like to drink some water. So please drink your water and relax.
Con xin hát một câu vọng cổ. So I like to sing. Dở thì đại chúng cũng nghe đỡ nha. Tại vì giọng hát dài. It's a Vietnamese opera. So please forgive me. My voice is an old voice. It cannot be compared to a young voice. So I had more health when I was younger. Ôi vui sướng thay cho những ai còn có mẹ. Mà trên áo trinh nguyên được cài lên một gì đó hoa hồng. Hoa thắm mi đoan trang, nghe đượm ngát hương nồng. Một biểu tượng ngàn đời cao quý, một thắm tình trong dòng vô biên. Trên cõi đời này có tình nào đẹp bằng tình mẫu tử thiên liêng. Trong loài thảo mộc có hoa nào đẹp mê bằng hoa hồng cài trên áo trắng. There's no such flower that can be compared to the rose that is pinned on your white t-shirt. Bông hồng cài áo là để nói lên một thứ tình thiêng liêng cao cả vô biên của biển rộng sông dài. Dù cho muôn kiếp chia phôi cũng chẳng phai mờ. Đó là một thứ tình thiêng liêng cao quý mà suốt kia đời người chỉ biết kia sống vì con. Trèo non mới biết kia non cao, nuôi con mới biết kia công lao mẫu từ. Ôi lòng mẹ hiền như lòng biển bao la, nhưng rất hiền hòa không gợn sóng gần xa. Dạ thưa hết. That's it. Should have just let them listen. I should have just let them listen. Okay, that's fine. Oh, that is true. Được tới mấy giờ? What time do I have? What time do I need to stop? 12? Ủa, sao đồng hồ này lại Oh, 12 what giờ happened? 2 This phút clock rồi is sao? like 12:02. What is going on? Hmm? Trên kia hả? Oh, the clock up there? Okay. Okay. Oh my goodness, who gave me this watch? Who gave me this clock? Đi trước mình nữa. It walks in front of me. Oh, 5 more minutes? 10 more minutes? Okay. Vậy thì giờ quý vị muốn nghỉ Okay, chưa? so Chưa do we hả? want to take a break now? Do we want to stop here? Rồi bây giờ hát thêm bài làng hồng nha. Okay, so can I okay, I'll sing another song from Plum Village to offer you, then we Để call con it. ngồi lâu tăng kể nha. Otherwise you sit here for too long. Hát bài này để nhớ về ngày xưa. I sing this song to remember back in the days when I just came to practice, and I felt so sad. There were only a couple of sisters. There were Sister Thanh Lu, Sister Hương Như, and Jung Vi. There was already Sister Hương Yum there, but Sister Hương Yum wasn't ordained yet. And winter there in France is very cold, much colder here. Very sad, very empty.
Only when we had the retreats that there would be people. Usually there were nobody. And so at that time there was that or Lunar New Year, and so the sisters were like so kind of sad that we let's just do something kind of singing. So then we wrote this song in Pla Village. It's like the first memory, so that we could sing together. Then we had plays, so that we can bring more life. Otherwise, it was so empty, cold and sad. So here is like very warm. This is very nice. So I like to offer a song. Then we can walk easily. Um, so then we have to take care of our stomach. Okay. There's oh, maybe I would like to invite my younger siblings to sing when it comes to the part of singing. Về ở tại làng Hồng, học bài từ ái du hờn thế gian. Con về học lại dệt đan, xây nhà tỉnh thức tràn đầy tình thương. Làng Hồng là nơi nuôi dưỡng những người có tâm tu học, mà các bạn phương xa về đây chung sống như một cái mái gia đình. Thầy đã nuôi dạy chúng con nên dốc nên hình. Mỗi lời thầy như khung vàng thước ngọc, mỗi bước chân thầy tỏ rạng niềm vui. Thầy dạy chúng con tập từ bi hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Chúng con đã thực tập theo lời thầy dạy, làng vui trong hiện tại tuyệt vời. Và niềm vui đó chúng con xin chia sẻ cho mỗi người. Tình huynh đệ nghĩa thầy trò đã tạo thành nhựa sống trong mỗi chúng con. Lúc hòa tứ đế quán nhân duyên, lời pháp vi diệu của thầy đã đưa chúng con về với bản tánh tự tâm. Tháng ngày cứ mãi lao sao, bon chen cho lâm trắng tay cuối đời. Thôi xin từ giả bạn ơi, cho lòng rỗi rành nhẹ nhàng an vui. Hỡi các bạn thân yêu, nếu một ngày kia thấy mình không còn được an vui nơi chốn đô thành đầy cát bụi, thì xin nhớ hãy quay về đây để hưởng không khí trong lành. Sớm dưới thôn trên bạn sẽ thành thơi trong những bước thiền hành, tìm lại hương vị mà từ lâu các bạn hằng ước mong để sống đời đạm bạc. Hãy về đây để cuốc kia đất trồng rau, nghe tưới tầm ruộng vườn.
Rau muống, rau ngò, rau quế, rau thơm, khổ qua su múp bí, bầu thật tươi xuân sang. Hạ đến thu qua, mùa đông vẫn có bát cành rau tầng. Đất mẹ cho em hát phụ hương quế tầng ô, tía tô rau húng rau ngò màu nhiệm. Mai đây xanh tươi núi đồi quê hương, mai đây lộc đời lên nhanh. Ngọt lời ca dao trần gian vui hát, ngọt lời ca dao màu xanh đưa bước chân người. Rồi mai đây mỗi người một ngả, nghe mong đêm hạnh phúc lại cho đời. Dẫu cho xa cách làng hồng, nhưng lòng con vẫn hướng về nơi đây. Mai này cất bước lên đường, xa nghe thầy xa bạn, nhưng lòng vẫn thương. Con xin cảm ơn đại chúng. That's it. Thank you, Sangha. Buzzing.